Continuation ile show ingine lazima tungeendelea. That show was lit. Unspoken Logic kwa mama analia na kushaga meno. Magi hakuna mali ungeenda. Today tuko na wewe hapa hadi tamati. Thank you. We even had guests wenye walikuanga the other end walisikia tu hiyo story yenye umeongea wakasema we just have to be here. My guy. Karibu sana. For shizo manizo. Alafu tuko na mwenyeji pale. Yeah man. Father Abraham. Salimia watu. Unspoken Logic. Ambia watu ulikuwa wapi? Akujenga tu. Kweli. Bana. Hapo sawa. Karibu sana. Thank you very much again. Yeah. Maybe you should introduce yourself again. Like I said before, I'm Margaret Wanjiru Githinji, a mom and a HR consultant. Allah. Yeah. Big man. What's up? Chad Ali is my name. Kazi yote engineering. Na kazi yote town tu inaleta pesa. Kama nikuosha Tutaosha. Buda unasikia? Nasikia Zile gold zako imbo. Gani hizo? Ni mjenge? Zile nyororo zako. Asipigangi mambo hivyo. Bro. Si unajua wewe mtu Azi unacheki the last show. Uliuliza swali lingine serious. Yes, I did. Na hiyo swali imeleta buzz. Kila mtu anasema jo hapana. Huwezi sema hivyo. Hebu uliza tena. So my question was, if we separate, that's a woman and a man, whether married or not, who should go with the children? Okay. Is the child a boy or a girl? Children. Doesn't matter. Okay, of course children is children. But I wanted to emphasize on the gender. What if it's you give us a scenario? Give us a scenario. Okay then. I feel if the man wants to be in the lives of those children, you didn't get those children by yourself. True. He has a right. He has to be there. And can you go with the child? Definitely. Me, I can And go with wish the child. now. Nachukua naenda naishi na hata nikimari dem mwingine. Dem itabidi understand. Amenipata na watu hii. Here's the thing. It takes two to tango. Okay. Na wacha kwanza nani atujibu. Utaenda na watu hii ama utabaki? Mimi nachukua. Unachukua na watu hii. Lakini ina depend. Na sawa. Na venye unajua unaweza kuwa na a very combative wife. Okay. Sawa? Mwenye hatambui hiyo. Unataka kama tuseme ni wawili. Mna agree. Unasema ni aje? Mimi nataka mandi. Mimi nataka That's bad. Hizo za feeder. Si ndio? Mna agree, mnasema mimi nataka huyu, mimi nataka huyu. Unaona? Pia mtoi, mnacha mtoi pia decide. Amtoi ni mdogo, watoi ni wadogo. We are not including the children. It's you and the lady. We are talking mimi nenda nao juni wangu. We are talking of a scenario where the relationship imekuwa very bad to an extent we don't even want to see each other. Ama tulipata tu ball and you're like, I didn't want to marry you and everything and I don't want the child. Me as a woman, I don't want the child. Mimi namchukua very fast mapema. Akaina na mimi. Mimi namchukua. Mimi naweza jibu hivi. I'll definitely look at the woman kama nataka watu ya mawataki. Number 1. Number 2, nani ako stable kushinda mwingine? Nani ako financially okay? Kama mama yake ni party go yeye anaga kakitu yeye ni kufurahisha mabudeng ndo apate do, then ndachukua tu watu nikae. But in most cases, most of these divorces are not initiated by men. Zinakuwa initiated by women. Sawa? Preach. Yes, most of them. So, ukisema financially stable, why does the woman leave this rich man, this rich husband, ende kuteseka? Tumeona wengi. True. Anatoka, anaenda nje, anaenda kuishi kwa one bedroom ama bed sitter, single, anafinya watoto na alikuwa na life poa. True. Sawa? True. Ndio umesema it takes two to tango. So if we sit and talk to agree if we are going to do this like a partnership, a friendship. But what does the African society say? Me, I'll take my kids. Here we've talked about individuals. There are many tribes. Me, I'll take my kids. Many I'll tribes. take, because one, they are biologically mine. True. That is my seed.
ni mbegu yangu. As the woman, as the lady, we will initiate huyo mtoi kukam kwa hiyo world. All kwa oven. Yes. Incubator. So mbegu yangu unajua hizi years zimekuwa zikikam. Hiyo story ya madem na women hiyo story ya divorce imekuwa all mostly na honga juu yao. Unaona? So mbona tuongeleangi single fathers ni wengi sana wanakuanga out there. Wenye mademo walihepa. Dema naamka anasema manze mimi siezani na hii life. Chali anateseka acha. Chali atesekangi brother. Kwanza ndio ana rise to the occasion. Of course si ndo dema ende of course anaona kuna kitu yenye ana lack. So right. The society doesn't view that man the same. Let's be honest. Not really because mimi nilikuwa kuna job nilikuwa nafanyanga sides za Kikuyu and neighbor wangu aliachwa na wife wake around 1997. Na leo hii aliachwa watu wawili. Kwanza moja alikuwa like 8 months and the other one was like I think 1-2 years. Akahepa. No chali mimi naonanga wa mother wote penye tulikuwa walikuwa nampenda sana. Wanadai tu wako like umzae ameweza kuraise au watu wawili on his But own. Did he ever marry again? He has never. Thank you. Hajai marry so tena. wewe lugha yenu inasemaje? Mila yetu. Mila yetu ni original. Okay. Mimi nashuku hata mimi ni Israelite. Ile the real Israelites. I'm one of those lost tribe. Yeah. Okay. I feel that way. Yeah, because a lot of the things the Bible say about Israelites, I see them in me. Okay. So mila yetu inasema hivi. Ya Kikristo. Hapo sio kama nimetrip. Sawa. Mila yetu inasema hivi. If the woman haizi kana watoi na wewe mwanaume unataka watoi. You have all the right kuchukua watoi. Okay. And again you also have another right. Another woman that comes in your life. Akubali watoi apende asipende. Yes, okay. Hakuna cha kuunderstand. Hakuna kitu na kuexplainia hapa. Umenipata, umetaka kuwa kwa life yangu, na umenipata na watoi. Utawa accept. Stick with them. When I am the mother to the children. Mwenye uliondokea mimi ukaniachia hiyo shughuli niendelee nayo. Venye umeondokea hivyo. Ondokea na usahau. Thank you very much. That is where I wanted us to get. Msikia Kenya amesema? Venye umeondokea, why do we men expect the opposite from women? Because if a woman amebeba watoi ameenda nao, it is the community and the society is always like, give this man a chance, whether he's good or bad. True. But you see, his word was, if we are done, we are done. Why is it if I say we are done, the society doesn't respect that? Because I believe that the woman has a certain role in the community. Leave alone with the corporate world. In the real African culture, she has a certain type of role that even the community kutoka enzi za maguka na mashosho, hata kwa maenzi za shosho haukuwa iona mama anatoka kwa boma yake anarudi kwa wazazi. Sawa? And now the thing was, the man and woman never used to stay together kama venye squeeze kuko. No, na man used to stay in his own chamber and the siku ya secretary ndio patana. Jamaki dakika mechi anaita wife. Si eti yeye anaenda kwa hiyo keja. Na I think anaita wife. Inasaidia juu ilikuwa inatoa a lot of vitina kwa hao. Na unajua the thing is, it was not only one woman. It was like 6. Sawa, 6 to 5 to 10. True. Depending with your munyo. Unashigidi 6. Kama uko na land, uko na ng'ombe zako hapo, uko na mawife kadhaa. Utawa manage, utaweza kufanya hiyo shughuli yote. But sasa tunaongelea this woman that lives. She's asked, why does the community inachukulianga mama ama girl your design? Because it is something that is in them. Iko kwa kichwa. It has been on generation to generation, which this generation today, generation yetu ya leo ndio iko na hizo tabia za kutoroka, za kuza it's a small I can do whatever I want. I'm a small girl in a big world. Generation you go on girl, like, feeling like generation. Like, but for real, to be very honest, mtoi ni very important kwa society. Now
what happens is that sisi wewe kama mwanaume the moment unatoka kwa life ya mtoi umeharibu a whole society ama a whole generation. Do you know why? Because the moment umeacha mtoi analelewa na mama yake mtoi ata a very significant father figure and values yenye the moment atakuwa mtu mzima na atakuwa na familia yake either atoroke because I didn't have a dad, so they can stay without that. Or atakuwa na tutabia tu yenye amepewa na mama wa kuita mtoto baba, kumweka tunywele fani kumtoboa masikio fani mtu anakuwa tu all this is based on now relationship between me and the girl dem. Mi na mdem relationship yetu sawa iko aje na sasa si ati iko aje, siku hizi watu wana marry just for the sake. And do you think that's the problem? That is the major problem. Do you know why I'm saying that? Amesema it depends with what kind of relationship we have. And the reason as to why I'm interfering a lot with Kenyan men, this is it. You know me and you have a child. And you're letting me feel like telling you, you don't have to see this child. But you as the real African man you are the one who's supposed to have the say. When the unafaa uniambie it's going to be like this, like this, like we agree to decide. And what if I'm dealing with this rude listen, it woman? doesn't matter. It does matter. It and that's does why, not. listen, and that's where the court come in between. It does. That's what you think and assume. And that's why I'm telling you, you guys are delusional. No, There's we can't- no we are not woman. delusional. Listen, There's oh my no goodness. woman, whether career, however rich, it's me who's telling you, Yeah. however poor, there's no woman, a man who we have a child with will come and tell me, and by the way, it's either it's going to be like this or like this, or I take the child. I have to forgo 3 things and take one. Listen. Okay, the main reason why our friend here alikuja kwa show ni because in the other episode alisema Kenyan men we are delulu. Mumechill. Tumechill. Muko We don't have authority. Skiza, no, listen, umesikia? Bosti. Nilisikia Listen. No, jibu. Wacha kwanza tujibu. mimi kuna kitu moja before to get about Kenyan men, niko na shida na hao madem. Our Kenyan women. Hao Kenyan women wewe. Si wote wabaya, kuna wengine pia si mbaya by the way. But niko na shida na hiyo mentality. Yeah. You as a woman unataka mwanaume ako kwa epitome fulani. But you as a woman do you even meet the threshold ya kupelekana na mwanaume huyu mwenye unataka hivi. Agreed. And that's Unataka what I've Kenyan said, real man. inategemea ni relationship. Na ndio nimesema watu wana marry for the sake of marrying. Unaona? Una marry mtu how respect in the first place. Because you know they're going to take advantage of them. How? If I get married to a simp, I know what I'm getting myself into. And now But why? you as a man, do you know? Let's be honest. It depends with who Leo I am as a umebadilika. person. It depends with who I Let's am be as a honest. Do person. you hear this say off? Me as a woman, I can get, if I decide today, I'm going to be with that guy and I'm going to sleep And with it him, won't work. and that's it. Not all the time. It would work. Bruh. Not all the time. You don't know the problem is- Listen. Sikia, wacha nikwambie kweli. Leo hii a woman will sleep whoever she wants. Thank you. A man who will sleep whoever he can. He can. Not Make it clear for them It is again. true, hiyo ni Repeat. Ni true, ukweli. hiyo ni kweli. Repeat. Naona. But kuna kuangana But sasa let me tell you, ukweli ni unaona ukweli ni a relationship initiated by the woman. Trust me, It never never works. But my Thank problem Never is ever. listen. And listen. And that that's is what where is happening, you brother. men are failing. Because nimekuja nimekwambia this is how it's going to be, this is how it's going to be. You even the most disgusting thing is even your friends will support you. Ile design you don't want to Hakuna serve mwenye authority. anakuambia ati bro akwezi enda hivyo. Watu wako kama mama amesema Hiyo na mimi si believing. Me personally, watu wagani how unakaanga me nao? listen. Now those are Mimi simps. sijaona Me watu pande kama yangu. Now listen. What we said before. Women right now, this generation don't have leaders. Sawa. That's true. Don't have At least leaders. he's Na ndio speaking. maana unaona Yes. They are leading. they want to lead. Unaona, and truth be told, the system how it's set saa hizi. Yeah. System venye iko ndio unaona sai kuna hii uprise of feminism which is very dangerous True. in the True. society. Yeah. What the system inafanya it's not bad to empower this woman. You are the but ones the who have moment, empowered us. yes, the moment we've empowered these women, they will be in a field where they are competing with men
in this corporate And right now it's in happening. yes kwa hii. But So what you what do you guys expect forget- this woman will be masculine? Can That's what can you I guys explain? forget. Before you explain, what you guys forget, as a woman, me and you, we can never be Equal. Yes. Yeah, that is true. Never. But now the You're system always- shows you us trapped yourself. the system skiza. I've You not- system trapped yourself. sahi It's inadanganya mademu. because I know waiting. myself. It's because I know myself. She has been No. advocating for Listen. that. She has I been have advocating for never. that. Ni venye System venye iko amesema sahi, ukweli. system venye iko sahi, hiyo kuempower madem si mbaya, but iko na downfall to it. True. And it's True. Of course. very very dangerous in the society because one ni one way of reducing the population. don't you think- Uni dem hata taka kuzaa, uni mdem anataka kuwa career woman. Kwanza sahi hata ukaenda States, most women wanazaa wakifika 35, True. 40. Wanakwambia you go girl, we piga life yako, we piga sherehe, we do as much, do Acha whatever you nipotie want. custody. And remember- Kulingana na kenye umesema. A woman is judged by her past. What if you what? A woman is judged by her past. But a man, tuseme jamaa alikuwa anapiganisha tu kila Alikuwa ho. mtaani. Ule Mwanaume jamaa- anajudgewa na Skiza, pocket. jamaa hata Wacha mali nikwambie, mpoa, a man is judged haitakubalika. by his value. Pocket. Not Hapana, his, value, yes, of course, just yeah. his value. His value pocket. Let me give you a good mwanamke, scenario. ina matter. I have a friend and ako maju and he told me one thing. Alikuwa amekuja huko and he was like, are you guys even scared of what's coming ahead of you? And I was like, what do you mean? Akaniambia, your women are so independent but in a very smart way. And I was like, you're in America, women they are independent. Akaniambia here, most of them, yes, they're educated and everything, but them it's in a toxic way. Yours, it's in a positive way. And I was like, what do you mean? I don't think in the so. next 10 years, this is what he said. In the next 10 years, you guys are trying to bring your men home, but they don't want. And I was like, what do you mean by that? He was like, in the next 10 years, men will be paying women to have children for them. And I was like, what do you mean? Si ni kama Korea. My It's goodness. like Yes, Korea. and he was like, what do you mean? And he are was waiting like, for that. the independence that is there, men are like, it's okay for 50-50, but there's no marriage will ever work with 50-50. Haiwezi. Because Never. if you tell me as a woman right now, wewe utafuel gari, wewe utaweka stima, Nyumba. this thing, and then I sit down and I'm like, why should I have stretch marks? Why should my boobs fall? We get a surrogate. Tulipe mama, tuzalie mtoto. So now the fight will be not between me and you, it will be about this child. How But much don't do you you think- contribute? But don't you think, listen, don't you think all these things have been designed to work the way they are working right now by everything, including politics, including It's a I system, agree, bro. and I It's a agree. system. I agree. Because right now, if nani kina KK Kenya Kwanza wameongeza mafuta to that level, right? Imefika mahali, like right now the economy is so hard that if I have to work sijui how many jobs for me to kind of, stabilize things. Now, if I don't do that, then I'm a failure because my pockets are ziko. Skiza, in short bro, you are a young guy. Na mi sahi. And that's now why you're I've known told, better. live according to your means. Now, You can't- skiza Vostik, me have you known can't- better kuambia machali sahi. Chali kama umefika 35 and below. Wacha kufikiria story ya kumari. Cause ukweli ni mdem like you would want an older man who has value. Mtu ako na do yake. Yeah. Mtu mwenye mkienda Hakupei stress. hakupei stress. Thank True. you. But chali mwenye 35 and below mwenye hauna kakitu unajistress na mdem. But that's where you're That wrong. is- That's where you're Na wrong. ulisema hiyo kitu Listen, tukianza Na hivyo. we lost nikawaambia, wacha ni our elaborate. values as Exactly. Africans. Unaona? Thank That you. is why I'm saying 35 and above, saanza kutafuta mdemu ukiwa stable. But 35 and below, juu ya zile morals zilishapotea. Hawezi kuwa na mdemu at 30 unataka vumilia, hata vumilia. Hawezi bro. vumilia. Kwa hiyo Huyo wali ndio anataka- tuko si kama kitambo mama And zetu. that's where you're wrong. That's where you're wrong. We have very good women. True, You don't true. have to wait that long. You just have, and that's where you said we are getting into relationships with a wrong reason. So you have to know this person. Tell them this. Unajua siku hizi, even you men, you have a lot of lies. Because you start with money and then unaonyesha at the end of the day you don't have this money. Because you started with lies. But if you come as who you are, imagine you will find that person. But I don't think social media imeweka mademu. And I agree. Imeshawaka kun waone the Yaani results. niwauliza tu Relationship swali ni mzuri kupeleka- tu hapa. Si niliwaambia? Those women wenye Hiyo wanakuanga- mko delulu Wasikia, sasa. au wenye wanakuanga kwa social media are ill-mannered women wenye wamepewa a platform to portray
their disgusting motivate, behaviors. to recruit, to motivate Yes, other people. their disgusting behaviors. But it's Na hao all over. sikia, Nani hao aoja ndio ana wanaharibu- TikTok? hao ndio wanaharibu watoto wetu Na ndio wasichana. nakwambia, they are there too. Wacha nikwambie. Tuseme this was alcohol. Yeah? Yeah. How did you feel when you first tasted alcohol? Me I don't take alcohol. Ungeuliza ujamaa. How did you feel? Nini? Alcohol. When How you do you first feel when took you it? take? Nothing. Unaweza kumbuka Ilikuwa kweli? tapia pressure It's tu like fulani. the same thing when you lost your virginity, if I'm not wrong. Hiyo ni different. Hiyo virginity siwezi sahau. Because you can't tell. But tell nothing how- happened like How there can was you no tell the feeling. experience? There was no Yes, feeling. everything hivi from dot to dot, kila kitu nakumbuka Yagus. brother. Kila kitu brother. Okay, so what I'm trying to say. But men like hata uwezi sema ati nilivunjwa vajo whatever like okay kuna kale ka mafikirio ya ilikuwa poa lakini uwezi sema ati kuna kitu ilifanyika kama venye mdema anaweza sema Exactly, you I can't felt tell pain. like I was in pain. You can't describe it. Unajua kuna ile unapiganga mtu na leo Nikao iko. kuambia ulisikiaje maji litest aje imequench thirst lakini ni maji ni kitu tu. So here's the thing. It's the same thing with social media. If you can't see or even if you see, what have you instilled in that individual? And this is where I said from the word go. If a child doesn't have both parents, she has maybe a mom. Let me talk about my perspective. Maybe a mom. There are things I'll allow because I don't see anything wrong in them. Like? But if you are there, you'll be like, na huyu mtoto kidogo to reduce. But now you see we are dealing with masculine women. Sawa. That's what you assume. No, not Acha I'm not nikwambie, assuming it me, I is don't true. know why you are allowing it. Listen, no. It's not about You can't- allowing you- it. you Listen, can't control it's not everything. about You can't allowing. control- You can't yeah. control. Skiza, one, she's maybe she, not even no, she is working with. She's working in a man's world. Sawa, in a man's Corporate world, area. and now you've forgotten your duties, like your real duties. Hakuna haja mimi nikuje sasa na nataka kuanza kuonesha venye nataka ukue na hauwezi kuwa hivyo. Unaona? Now that's where submission comes in. Sawa? If you're not ready to submit na ukue mpole si kila saa. I don't think there's any woman who's not ready to submit as long I'll as tell you, let me tell you, as long as they have a Now kid. we are men. Me, I'm telling you. Yes, we deal with women, not men. You are a woman. We deal with women. You don't We deal with women. Na wanawake wa sahi hawataki na hata ndo kusubmit. nataka kuambia Ni hivi vichwa. nataka kuambia hivi kama si tumeishikia mbu sisi wote si ndio ukiangalia ratio ya nini ukiangalia venye madem wengi Kiambu wako single na wako na magari kubwa usiache hiyo wengi na wako na magari kubwa na wako na malife poa ni kwa sababu I'll tell you Bro, life pwani, and watu wanakuanga very single in their beds, very lonely. Very lonely people. Of course what I'm And trying to sad. say what I'm trying to say yenye ameona Instagram tuachie tu hapo. Jeff, what I'm saying is unapata dem with all that money with all that with all that money with everything akona watu wawili watatu but dem ako 40s 50s hana msi kwa sababu hii kitu si kupenda kwake hii tabia zake hii kitu imeinstiliwa kwake na mamake amemwonyesha babako na ni mlevi unaweza ishi bila yeye. Now that is what it comes in. Naikaenda nyuma respect ilipotea kwanza. So in the first place Lakini niulize who allowed that to happen? Of course ni mzae kwa Thank sababu you. alilewa. hapana sio mzae never ever If you hapana get drunk, who do you think will take the responsibility? Listen Nani, mimi I have seen couples when wamekaa for 40 years na huyu mzae ni mlevi pia umewitness vitu zingine mtaani. That means the And mother now, is very good. yes, it means she's submitted to She's this that man. woman who was told tu vumilia tu Hapana. atabadilika. Sasa hii ndio mind perspective, hiyo ndio mind concept mko nayo yenye inafanya mshinde mkitoroka. Unaona chali mtabishana leo then kesho dem anasema imagine season na chali na muliagi tu kitu mnaweza solve. Hii ndio catastrophe tumeingia. Okay. Au madem sijui ndio brainwash ya western media social media I don't know. Hakuna ingine. Anafikiria ati juu mwanaume simnid si lazima nikuwe naye anaondokea. Kuna part moja anasahau. Hawezi do without a man like it or not. Aliuliza swali good. Thank you.
aizieka hata bulb. Nani aliuliza? Our Niliuliza, guest hapa aliuliza. Acha niuliza alisema right now I'm working. I have this child of mine here mwenye wewe ulitoroka. I have my money. I have my house. Why do I need a man? What makes you What makes you think what you makes as an individual men like what makes you think Aliuliza I will hivyo. need a man? Because you need a man. your kid, a man raises a kid, a woman nurtures a kid. Thank you. Sawa. That is why you Without would that need a man. man in your life. Without that man, hapo kuna double. I'm trying to find a word. Just say it as it is. Usidecorate. As in, mwanamke kwanza na bwana amekabila mwanaume. Uko 40 years na uko na mtoi. Kwanza unaulizaga swali bwanako budao mtoi. Kuna respect. Utapata Yes, kukaa na wanawake wengine. Hata ukiwe na gari gani. Haya, mtoi wako kuna places anaingia hata akitry kufitin. Ni challenge. Juu wasi wanakuja na buda zao. Yeye anakuja tu na ile father figure hakuna. So But- Which means that the only thing mwanaume. But The now only- this that's the leads to only it. thing. This leads to it. A man, 30 years old, 4 baby mamas, 4 children, yeah? He's earning a salary of 50,000 shillings, yeah? He's Kenyan, yeah? And And he's Muslim. No, acha na Muslim nataka. I'm talking about a man. Yeah? So how would you help that guy? Mimi Yes. as for me as a woman ama as a No, a woman is out of this. Oh. So umesema nyinyi I said Kenyan is a fatherless nation. And all of you are like, hey. alisema hivyo imagine. I know. Me, I'm talking about people I know more than one. Uchalisi yako 30 na kona 4 baby mamas. Yes. Na 50K. Oh, yeah. Na Uchali. 50K. Haya wachana hata na mshande. Iko lazima involved because kuna Sikiza, mahitaji. kama anawashughulikia ni sawa. Ehe. But men are natural breeders. Take it or leave it. Hii world lazima ijae. Sawa. Lazima ijae. Yes. Sawa. Yeah. Na ndio unaonanga hata kitambo. Itajana watu Hata venye sijui ni wewe unafanya story ya World War. Unakumbuka hiyo story ya World War 2? Nakumbuka. Venye mabuda walienda. Hatukatai. Mwachali walibaki akaambia huu ni mtoi mchukue ni akwe kama akwe kama wako. Hatukatai hata brother anasaidianga brother yake kuzaa. It's normal. So Yes. Kama uwezi zalisha wife yako and I'm your ni brother. azidi bro yangu sasa kanyangia kitu yangu. Kama uwezi zalisha you have an issue, what will happen? Si atembeze. You see? But Hapa- before kitambo ilikuwa brother yako. your brother is the one who was supposed to take that Hata hiyo kitambo responsibility. ingefika ingeweza. Ingekuwa hiyo time ya kitambo ile. Bro anaambiwa kitu yangu. Because it's the same DNA. Hakuna cha DNA haiwezi ende apate DNA kwingine. Huyo mtu wako Tunajua anajua. So ukae tu childless. sindatafuta mde mwingine. The Wewe plenty ndio fish in the issue. sea. Wewe ndio Issue. issue. Sindajaribu ndashinda nikijaribu mpaka niweze. Hauwezi final ndajaribu. decision. You can't. Nda- Why are you living in nda- denial? Yeah. So But anyway, to the story. To the story. ameuliza swali na tumemwambia the only reason why you will need a man in your house to have that I fatherly agree. voice. I agree. Asa mi nilimpe nikaleta example. hawa wanne baba ni moja. I want you to help this guy. Yes. 4 women, 4 children. So that's a very confused man kwa sababu if I you don't know think he's listen confused, if you know you The cannot way these provide women are for 4 attracted to him. Cheki, wacha nikwambie. Skia. Nimesema before, women are attracted to value. It does not matter ni money. This maybe uchali Your you value attract to- madem. Nataka Sawa? umsaidie. Na chume kilala ndani Msaidie, dem lazima nataka avae. umsaidie in the perspective yenye umesema. Chume I'm kilala taking you ndani back to lazima your dema answer. azoe. In the perspective yenye umesema, a man is supposed to By grow God. up for a child to grow up. So akona hao wanne. Sawa? Msaidie. Aya uchali ni ya hustle do. Hustle do to his best ability. Si ndio? Akiweza kupata do, aanze kuriza watoi to the best of his ability. Sawa? Asisahau watoi wake juu ni mbegu so which yake. means lazima utoil. Lazima. Sasa pale una otherwise. Lazima tu Tumeshajiingiza kwa ata hiyo. think hard, Hata ata mnaenda work mbali. hard, work smart. Nyie hata mnaenda far. Tukaribishe. Nyie hata mnaenda far. Hebu tukaribishe ndugu. Tradition zetu Africans. Chalia madem sio wanafaa wajuane. Si ni bibi zake wote. Wajuane. Kwanza cut costume mambo mingi yoacha. Au madem waweke place moja. Anakuwa na mali space yake. Ngoja. Hata kama ni 2 bedroom ama ni 3 bedroom. Wanaruhusiwa tu hapo. Na usawa Let ako me na tell you, mshande Ali. akachwa. Mshane ni kachwani. Mshane ni chwani. So anaweka mahali moja kwanza cut cost. Na ndio sauti yake isikike mademu zaidi. wanne. Mademu wanne. Bro, kama hata Hata ofisi kama ya ni mademu Rongai ama watatu wapi. hawakaangi. Sikia ofisi na ni kazi. Mademu watatu hawezi kaa pali moja. Let me have this conversation Ali. Wacha ni explain here. Now
ameuliza swali poa na hiyo swali inajibiwa na Quran na niliwaisema na Bible ijibu Bible kuna venye ili distortiwa kidogo na hapa ndo nasema Quran inasema hivi you can marry as many women as you want right but only if you can take care of them. Thank you. If you can't take care of these women na uende umweke mimba ni haram kwa sababu inasema Qur'an inasema ukinunulia mdem sweetie na mnunulie sweetie na ule umnunulie sweetie ule mwingine ukimnunulia bigiji hiyo ni curse. Not curse but ni Vita, you know the repercussions. Now na wewe ulikuja ukasema our values kitambo tradition ilikuwa inasema our tradition ilikuwa inasema hivi umari mademu wenye unaweza lakini uko na ng'ombe ngapi. Tafadhali acha tu nikujibu hapo brother usijiconfuse na pia usijiconfuse brother hakuna venye listen the African society may lose its values na moral values yake. Sikia guka yako hakuwa na degree hakuwa na certificate hakuwa na PhD lakini alikuwa na bibi wa sita. Wewe mwenye uko na degree hata uwezi akade moja sawa hauwezi lakini side stick utashikwa unaona lazima. Sasa sikia brother sikia kitambo kulikuanga na njia ya kupata mabibi wote lazima ungepatiwa ruhusa na first wife uoe bibi mwingine sawa na lazima before even first wife your pocket had to speak for itself. And now that's your cows. Now this is where 35 and above inaingilia. Kitambo hakuna mtu alikuwa anaoa akiwa hiyo miaka ya 35 and below unless your family is wealthy. Sawa, unless you are from a wealthy family, but if you are not, you had to work your ass. As a blacksmith, as a farmer, as whatever. But lazima ungepata dondo uweze kupeleka ng'ombe juu ilikuwa compulsory. Hakuna baba ya mtu angepeana dota wake na ng'ombe moja ati juu mnapendana. Hakuna kulikuwa na process. Na kama wewe ni kijana hiyo time umeanza kuchunga ng'ombe umeanza kuchunga ng'ombe at 14 years or 12 after umetairi. Ndio upate ng'ombe so tunapiga hesabu mimi ni farmer. By the time upate ng'ombe 100 you'll have taken or 200 cows. That's a span of like 10 years. True. Sawa. True. How old will you be? Around 28, 30. Ndio sasa uanze kusema unatafuta bibi. By that time, brother, uko almost 35. As a man in the African society. Tunapiga hesabu venye iko. Which means dem ako correct. Na sasa ndio unaona actually alikuwa anaenda anatafuta dem virgin. Mwenye ako 14 years, 13 years. But nowadays, unfortunately, it is the opposite way. Yes. And who has lost it? We can't say the men, it's how the society. Yes. Society ni nani? Si men and women too. Na sijakata. But who has the role in the society? Men. Thank you. Okay. Na mimi nasema ni ukweli kwa sababu hata naanda nilikuwa na explain na hii kitu yote na explain bado nitarudi tu pale kwa sababu kama watoto wanne sasa kama hao watoto wanne wenye nyinyi mnasema watajajiwa the women will also be judged but who caused all this? Men. You mtasema a woman is the one who's supposed to take contraceptives, is the one who's supposed you knew when you are getting to this there's a possibility of this to happen. What precautions did you take, you as the man? I think that's the woman's work bana. That's a woman's work bana. It can or it can't inaweza fanya maikose. You see you unasema it's a woman's work but it's not as a young man it's not. And that's something you people have to accept. It's not the lady's responsibility alone. Wewe mwenyewe unajua utaki kuwa we are working with now venye umesema earlier ulisema story ya past with a woman and blah blah blah. Yeah. Now wacha nikwambie another thing that comes to it is venye by the time ako 35 she's had like a long history brother. A very long history. A very very long history. So wacha nikwambie I'm telling you the truth. It is very hard for this woman to submit fully to you as a person. Hata umuoe brother you can never labda kwenda 3 balls. And I agree. But who caused it? Let me give you an example. No. I give you university check it. Listen, before you give me that answer, yes. The moment girl mashapele kwa shule, university, hakuna mwanaume ni baba yako na mama yako wamekupeleka shule, si ndio? Na that moment umeenda shule, you have started to become self-reliant, independent, you'll get a job and do it on your own. Sawa. Now that is a system designed for you to be independent.
there's no man that has done that. Sawa? Okay, and I agree. Yes. But let me give so you a the good moment example. umetoka nje, by the time unatoka first year umekuwa na machali kama 8. By the time Umeshaona unaanza kila job, design. by the time unaanza Where do job, men come in? Acha nipatie tu example nzuri. Give us. Here's the thing. Nimemaliza shule, I'm clean. Nimeingia kampo. Sawa. Me, I'll give an example by myself. Because me, I lost my virginity in campus. Umeingia my goodness. kampo. Umeingia campus. Wewe ni primary. Oh my goodness. The person umepatana na yeye, of course, me, I was born in the 90s, so I know lovey-dovey, R&B. I know after this we are getting babies and everything. You know, I know that love. I meet this guy. It doesn't happen. We are a couple of us. So here's my question. Tuko, let's say 18. 18 kutoka 18, age 18 to 30. You as a young man, you're 30. If I brought you a 27 or a 25-year-old and an 18-year-old, who would you marry? 18. Thank you. Definitely. Listen, it's okay. And Yes. we agree, and it's okay. And that's even how it's supposed to be. That's because she's not tampered with as you assume. Hana past. As you assume. Hana trauma. But here's the Hata thing. kama sio Wewe ni wengi. ufike hiyo Hata yeye Monica 30. pia Umeharibu iko sawa, wangapi? manageable. Umetolesha wangapi mimba? Umezalisha wangapi? Ndio utake kupata virgin. Now that's where you also said we can never be equal. Now the same way ulisema hatuwezi kuwa equal madem na machali, sisi we are natural. So what makes you think you have that value? No, So there's no umeharibu value to that. Umeharibu wangapi? Skiza, there's no value to that. Wacha Nani nikwambie. ataoa Skiza, wacha umeharibu? niongee. When you There's are no married, skia. nani ataoa? Skiza. In the first place, sisi men, we are very, very, what's the word? Promiscuous. What's the word? Experimental, yes. We are very experimental. Sawa. Na ndio unaona hata tu maguka zetu wakiendanga miezi 4 miezi 3 huyo mdema alikuwa anajua na alikuwa anajua huyo mjamaa. Huyo mjamaa lazima atarudi na I go back. No man walks out with what? Patches. With patches. That's all. Alisema kama umedose no mdemo 18 years, si ndio? Ume experiment na yeye. Na unamtoka juu labda mwezi wa. Mwingine ame Lakini experiment na akiletea huyo. mwingine 30 years ako na 18. Sana body count nani anapeana sinisi machali. So why bro, I you matter, being bro. delusional? Sasa mbona Hapana, unakataa? Why you check being it. delusional? It is very You want- different. You No. can't Listen. have a cake. You can't have a And eat. cake And eat it. and eat it. It is very different when it comes from That's what you've been thinking. No. And that's it why is right true. now you guys have It the... is true. And that's why you guys right now have the biggest problem. Skiza, women, check women, ndio unaona she wants an older man. Why? This man has an experience with women. Dem hataki chali fala. Dem hataki chali aja kuwa hapo. Mbona dhani huyu dem anataka chali mzae? Sawa, anataka chali mzae juu chali anajua venye atageuza laptop. Anajua venye atageuza hiyo pancake, anajua venye atafa. So utaona Sasa wewe experience nao wako na nani? Mwenye tu wako na yeye. Unaona Wako na ude mwenye You see that's the problem. So why can't you change that? the younger the better. Maybe now my kids I'll talk to them and Why can't you? Because that's where the problem is. I think I've figured out You figure out, what's you wrong. see, the What's wrong problem with the Kenyan is- woman? The problem is What's wrong with the Kenyan you want gold, but you don't want to mine it. No, Maggie. Ngoja ameuliza. But unajua what we were talking about from the word go was unaona you are trying to Mimi make nawaleta us safari. unacheki hapana unataka Mimi nawaleta tufanye safari. unataka tukae equal which we can't No, here's be. the and I stayed from the Unaona, word go. Me, I'm here even for men because I pity you. Siko baya. Boss, penye mmefika, it's baya. either we speak up or our children would have men. And Si ni uongo. kama saizi hii kitu ya what do you bring on the table? Me, if a man ever ask me that, I'll see him as a woman because those are two women talking. Okay, acha Hapo nisonge nayo vibaya. kidogo umetupata hiyo hata tuko Those are two. What do you fuck that shit? So ni But ukweli Be a ni man. brother hapana Be a unajua man. Na kama Cheki. haiwezi, wacha nikwambie, watu So watano you not- wakafanya, hauwezi taka kuuliza watu hiyo watano swali? wake, Hauwezi taka kuuliza hiyo swali? ukiniuliza, sikukatazi kuniuliza, ukiniuliza, then I know we are done. Why? Because I can't deal with that. That's another woman. sawa. why? Because Let they me cannot cut you take care short. of you. Not even take care of you. From the word go, I already know hapa tunaenda 50-50. But mama, let me tell you But something. now you know what from your what perspective. now you know Your listen perspective- Steve-O. it depends now with who you are dating now And I understand. and that's why nimesema
chali mwenye wewe unasema mimi I'm from saying a guy who is 35 and above has the right. Wewe unatetea 35. Cheki, no, not even 35. Amejipanga. Chali mwenye pia amejipanga kwa 30 kwenda juu. Cheki, haezi uliza swali kama hiyo. But kama pia wewe you are like maybe you're 27, 28 na uko na chali yako 30 na unajua vizuri sana haezi ingiza ganji itakutosheleza but unamtambua. Na ndio nakwambia mnaketi chini mnaongea. Talk. Na tukiwa sio talk ndio what are you bringing on the table? Usiniulize hiyo swali. Ndio talk ndio utaki. Usiniulize hiyo swali. That is a woman question. Okay, which means you already know I'm there to nurture. I can give you children. At the same time, then you already know I'm working. Be a woman then. Exactly. Be a woman. Me being a woman yes. includes you not asking me stupid questions. I'm sorry to say that. Now that is a man who is well off, who is able to take care of you. If you're out there working, na umekam home na do. Unajua sasa ingine hata mnasema hata mimi nashinda nani alileta historia afanya kazi. Me if I was living yes, then. The woman role yake ni kukaa kwa nyumba, kupika na kuzaa. I'm not supposed to work. Yes, as that a is woman. true. Unfortunately, that is true. Unfortunately, yes, I have to system, bro. The system does it right. System now. the system imeleta hivyo. Sikata and respect it. But if I wish I was born in those days. Yeah, I'm sorry because to you know right now, what's your problem? Listen, right now, hata ukiangalia kama kina Mike Zuckerberg, they are like the richest people. Their wives still work because not that they still work. They are single, brother. Why? Zuckerberg wako achana na wife wake. Jamaa. But wadosi wengi, no problem ni right now hata pa Kenya sahi. For you to make it ndo wife wako aweze kukaa home like lazima utakuwa 60 years hata sio 60 hata it doesn't have to happen because unajua hata sisi our parents hawafanyi kazi ya most of our mothers but they have a source of earning they have a source of earning. Let's to be honest akona kitu tu maybe any landlady mahali akona kitu tu mahali anafanya na si eti ni we can call it a job because it's bringing something you have to, as a woman you have to have something. I understand that's okay. But you can't ask me. Tunafaa tupeane parting shot. But me kitu naona sahi the only thing ya kurudisha hiyo cancer ya nika kuna okay listen no yes and that's a very true women, not only men and for women to become women for us to be women men have to be men. Why do you it has to start with the woman. You are the gatekeeper. You guys don't want to listen to me. You are the gatekeeper. I'm saying yes. The only thing yenye inaweza reverse cancer is we need to stop kuishi ni kama tunashindana. You know, like right now inakuwa ni kama women wanasema that's what I've said. We need to stop and look at this way like right now si kitambo. Hiyo ndo reality. Ni sahi. Do lazima tutafute wote na kama hatuwezi tafuta wote then you have to be contented with what I'm bringing. Right? And you have to respect. Tukisema tunaenda kuishi kwa one bedroom, please wacha kuangalia best yako anaishi two bedroom, unaanza kunicompare mimi na yeye, yet unajua wewe you are not like bringing in the brains ya kusaidia. Sisi as men, sisi tolerate very 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 shallow. Shallow skiza. Very shallow lazy women. Sawa? Mtu anakaa na standards zake zenye hauwezani. Sinyi mnaangalia haga kucha. Zenye hauwezani. Vacation. Nyinyi mnataka hivyo. Unaweka demo na pedestal juu. Ana kucontrol. Juu. Yes, venye umesema unaona madusko. Let's keep haga. Wewe unaangalia kuosha DNA. Lakini dem ni unaangalia kuosha DNA. Tabia mbaya chafu. Mnataka kuosha DNA. Kipuli kwa pua. Hata si kipuli unasema this traumatized chicks out there traumatized ati unampata ati sasa uko ready ati anakuambia venye ako ready ku settle brother unadhani amekuwa na kina nani unadhani hao majamaa wote wako kwa line hivi brother waambie watu ro brother unadhani wewe ndio uko na njoo hapo unadhani wewe ndio utashangaa utapata kuna Maxwell hapo brother tena ndio ex wake like ex unajua ukipiga vitu hapo unadhani anakuambia kidogo anaambia kama best zake guy unajua ule chali hey that sex was work unadhani ati chali akupea na a game yake alipeana a game acha niwaambie kitu kingine pia nyinyi mnafaa mjirespect na nyinyi sengine mnaonanga chali eti demo unakula mademu wengi demo uko pro
boss wengine we ni through pass. The only thing you have good is just the dick. Na So dem anaenda anaongea na yako sani. and all hail the nigga, Kiswahili yake imefanya pate Hakuna Kiswahili. Ni ukweli dick tu. kama amewahi magari Hata wengi wakati- kijana ako na Kiswahili. Wakati amesha wanaka recommended mtu ni ni recommendation through pass tu. We ni through pass tu. But So still, you ule should anayuziwa hata ni nyinyi mnafaa dem. msivalue kidogo. Hiyo pande. Chali anaweza yuziwa chali anaweza Chali anaweza yuziwa yuziwa. Vibaya sana. Bro. basi si wani Sasa use Chali, watu use Si wewe vibaya. mama wanalia na kushaga meno. lakini Hauna kitu ya kuoffer. The only thing you have is the Njoaka. dick. but So wewe unadhani unatumia made on the other side kumbe ndio unatumiwa wewe ndio unatumiwa. but wasi walisema tulisemaje na niliambia hata Abedi kwa ile show ingine ka uko 27 years and below and above na una mtoi wewe ni tasa Imagine Iko ako tu shigile. sawa. Lakini nayo ni ukweli brother. Mi pia mi advocate for that. Kama wewe ni dem na uko na ability ya kukaa na chali kusubmit na kumheshimu, Utaenda poa. kukaa naye mpaka fiti. Juu age ya kukuwa na mchali ni from 20 Lakini- to 24. Hiyo ndio age ya madem kuzaa. Unfortunately, society pia is supportive. Society sasa inaonyesha madem wa zaina Niseme 40. kitu moja ya mwisho. tumalizie tu na parting Sasa, shot yako mi shida iko hapa ndio ishe turudi kwa Normal our values. glory days as Africans. Mwanamke ajue hakuna siku atawahi kuwa mwanaume, That's a fact and you have to make mwanaume it clear. pia hakuna siku atakuwa mwanamke. Amen. That equality will never be there. We can have gender equity, you can never have gender equality. Yes. That's why ukibali ikiharibika wewe huwezi panda hapo, mwanaume apane na katesta hapo asort Anikiateka. ama kiateka. Nitaenda kuita soja pale chini. Na Yes, soja na na soja sisi- sasa anze kufanya it's hizo not you the duties kwa woman. hiyo nyumba miezi 2. Haya atagonga. He's So- the man of the house. Unaona? Yeah, so because which means you have to be he's the man. You get what I'm saying? You got what I'm Ndio maana saying? mawochi pale nje Ama unapata you have a raha man in hapo. the house anakwambia na ile shower head hebu itafundi what the fuck babangu alikuwa unasema nini Sasa, wewe unaona, Acha ni Anabaibirika. Si bado ni Before solution. ni- Nabaibirika ni- kwanza ni- tuongee ni- na maji moto. before nisahau point Before yangu. nijue ni Before aje. asahau point But yangu. wewe Before unafaa point yangu. kuchange. Na si ndai change tu. before asahau point So before yake. nisahau point yangu. So unaona women wakiunderstand wote hivyo, you can never be a man na waache hiyo competition ya gender equality. You can never have gender equality. We can have equity, not equality. yes Okay, that's true. So the day society itakubali irudi venye vitu ilikuwa before, Itakuwa I best. think vitu mingi zitaenda poa, because sasa saizi unakuta dem ati juu uko na ka job fiti, una poa, uko na gari, watu ile mwanaume anatembea ama anaendesha boda, Mdharau. wewe si mwanaume. Joana gari. But do you know the funny thing? Nimesema women the funny thing are attracted to value. behind closed doors hao ndio wanawakula unfortunately Hao wanatembea. unfortunately Na yes unaona but So unaona why na should nasema we these get are very there? lonely people. why should Unaona? we get there Society ndio ipotee kwanza. Sikia, Mimi natembea unasema pale. sisi nyinyi ndio mmefanya society imepotea. Si uongo. Sasa It's lakini true. ndio sisi It tufike is true. hapa Hakuna cha there was a sisi price. amejifikisha Amemaliza. hapo. Wacha tupige Sikiza, parting shot yake it is- Maina. sikiza, ni unacheki dem anaambiwa siku hizi wanaambiwa try as many times as you can. What do you think that means? Until you find the perfect man, try as many dicks as you can brother. Yes. Na the more na try out hizo dicks bro, Body pata count. that perfect Na man. nani I swear anawaambia there's hivyo? no see this These women, this toxic ill-mannered women, these Toxic, feminist So so women you would from you the allow your internet. daughter to watch something like that Manze vitu kama hizo Will you allow ataanza them? siwezi Exactly. even for So a it starts minute with you as a but parent. still Or as a unaona mom. hizi As a vitu parent as a, also. in the Yeah. system zitajiinstall tu wewe utazikataza but the moment ushapeleka mtoi wako uni Kole. sahau hiyo story usahau. imagine Unaona? atusahau ingi unacheki hata ukifanya everything kuna kitu moja inaitwa conscience even if you do everything Unasema babangu alinionyesha hivi. even if you do everything at the end of the day ukienda kulala kwa ile bed there's something you sit down and you're like na hapa Ukiangalia mdema ameona ceiling mingi kushinda ile Yeah, na kilisha. ceiling mingi jo kuliko Tukumalizia Nimechorea. manze. Mimi nasema hivi venye amesema we really need to try and just Be men. heshimu tu guys na guys be a man of the house. not heshimu submit. and for someone to submit Must be a Ukiniona man. nimeingia unalala you chini have to flat. also Tusishindane, Yes. tusishindane. Play a role It's not a as a man. competition. We need to complement each other Yeah. for the society to be like you need to submit na mimi nafaa nikuprovidie na tuishi vizuri. But bro, as long as she is working in the man's world, competing with men, there's no time of day
umdem atasubmit bro. Wacha I am. tumalizie. I am. You're submissive. Yes. And I'm working in that world. And the reason as to why I was talking about this I is wish we because had I've a man seen telling it. us, not you. I have seen it. Your I'll, man. I'll bring Yes. a friend someday. It's because I've friend or seen man. it. A friend man. It's because I've seen it. And it's so unfortunate. Because we are parents. We're also raising boys. If we have daughters, who will marry our daughters? Na the most sad part ni bro, hata ukienda siku hizi kwa restaurant on Sundays, you see me personally, ini kitu mimi nimewitness, you see very Young many children. with only And if- mothers. Ukienda hosi siku hizi unapatanga tu ni wamama na watoto wao. So- but ni hii westernization yenye imefanya wamama. Correct. Kwa hivyo, juu sahi hata utapata a woman who has been in a marriage for 15 years. Because of this westernization, apata kasimu anaingianga Facebook, anaingianga TikTok. Mtoto amekulishwa Kesho pizza. ameacha bwanake. Mtoto- Lakini kama mtoto anachapwa, huwezi mwambia No, kale. you can't say wote wanachapangwa. I know. Na sio wote And utoka juu ya hatuwezi say- and kuchapwa. that's why I said we can't generalize everything. Mtoto amekula But the pizza na little- kama the little we vitenda. know, if it is bad, if it is worse, And if you siku are hizi, getting it is beaten, walk easier. away. Siku hizi, it is Haitaisha. easier to bed a married woman than a single woman. It is very Hata- true. They have hata- nothing to lose. It is Kigamba easier for anaambia, them. They have nothing to lose. Siku hizi ni lost rahisi their kati ya morals dem already. ameolewa. Hata Dem Kigamba ameolewa na alituambia. gawa They have rahisi nothing to kuliko lose. dem ameolewa na gawa rahisi kuliko dem ako single. two shows Kwanza mbele. married anagawa, si ati mtu mmoja ati ni Tom, Dick and Harry. It's because they have nothing to lose. Hey, that is work. Then You know you're why? in the They same are bed with that's your the man. thing. That is Here's fucked the up. thing. Society ilisema maliza shule, pata watoto, olewa. Si niliolewa? Nimetolewa mahari? Hii ni Niko na decoration. watoi? What else do I have to lose? But this single person knows where they are going, what they are headed and what they want. But her biological clock is ticking. Like- Lakini Exactly, nani and I aliniambia? agree. But here's the thing: will I settle with all Sims? Because But I now- want a man. Yes, I don't you want, a but sim. you will never find a man when you're looking for a man. And you know, That is the that's problem. thing. The women You today don't go wanatafuta looking. bwana. Siku hizi kila mdemu nasema You don't natafuta go bwana, looking. That's the natafuta thing. You bwana, don't go looking. natafuta. No, ndo nimesema that's what you said You don't earlier. go looking. It Relationships will find you. initiated by women have Never work. worked. Exactly. And that's why I Ati say. dem amekutoka ameendea chali. Na- Hawata na atakaa ulisema- kwa And that's what I Hawezi- say. hawezi- Me, hawezi Sama, kaa, I hawezi said it. work. And that's Sema why I kwa the said. previous Yeah, it And is that's why true. if you watch the previous whatever, I said it. Don't go looking for love. Love will find you. No True. matter where you are. The only thing is, are you ready? Issue hatuwezi Lastly- maliza. But Issue ni moto unasikia, sana. Watu one wanataka question, kupiga mbona pressure. madem who confuse to say okay madem confuse siku hizi unajua men are very available on your WhatsApp yani just yani phone call away just kuunlock simu yako so dem atadhani chali maybe anamwongelesha daily kama waine so anaanza kupata this emotional connection with like 5 guys and on those 5 guys maybe kuna wawili watatu watakuwa lucky and now sasa udem ana gauge how machali anatafuta ati mwenye atasimp Mwenye atasim kwake. mwenye atasimp mwenye anataka mwenye anambembeleza hataki ule chali mwenye ako farm Kwa sababu ati mimi mimi sitaki nitaweza fanya hivi kumcontrol. mimi sitaki fanya hivi Magita bidi tumekuita tena. Juu nini manze tumemaliza 1 TB. Lakini malizia na parting shot bro. demezi control chali strong yusema chali ni asshole Correct. chali mwenye ako farm anasema mi sidai hivi dem anakwanga mi nataka ule simp mwenye nikimwambia nitumie Ule 5k atanitumia anasniff. mwenye nikisema atanifanyia mwenye anaweza nilambadi toes nao ndio machali wameinua madem psycho wa believe hiyo delusional world yao ina exist na he exist. Okay, sawa. Magi tupige parting shot alafu uambie watu wako wa subscribe tukimalizia. Yeah, man. So, hi. Parting shots. We can never be equal. We can be educated. We'll sit on the same table. But guess what? I'll never earn the same as someone. Never. It will never happen. It's because at the end of the month, I have my menses. The boss is seeing all this and all. I'm a woman. I still have that natural nature. I want to be baby girl as a woman. Lastly, however much we are saying society is to be blamed, change starts with us. True. Advise your friends. You can't see your friend with 4 baby mamas and you're still keeping quiet. There's a problem there. Talk to your friends. Itabidi Because tuongee bro. in a few years going, unfortunately, Kenya is a fatherless nation. It's not because we want, but it's what we saw, they're going to continue. So we have to stop it at some point. True. Parting shots, just be happy, self-love. And above all, subscribe, share.
Yes, and follow. But in short, ayamalizia niko na kitu moja kusema. A man Kuna maoni. is happy when he's the first love of a woman. A woman is happy when she's the last love of a man. najua hapo lazima Hiyo tu hiyo story, brother. ponda on that Ponda on it. subscribe manze